about shyness. You know, when we're children, you know, some kids are very extrovert, always looking for attention. But that doesn't mean that they're secure. And some people are very introverted, but they're very secure within themselves. When you feel nervous, it's because you're worried about your image. You're worried about what other people think. And this is the whole essence of this system. Loving yourself unconditionally so that you're free to be yourself from a place of spontaneity, from your heart, not from your head. You have to anchor here. And if you have an old habit of being timid or worrying about your image, you have to push. Facet, push. And it opens. But I think you hold yourself in an old moment, no? Because someone really timid wouldn't stand up and ask a question. You know, there's probably a lot of people in this room that have questions, but they wouldn't ask. Okay, so you stop identifying. And why are people timid? Well, there's a million reasons. You know, children are very sensitive. And sometimes maybe mum comes home from work in a bad mood, and the child's being really noisy. And so the mother says, I'm sick of your voice. And the children take everything personally. Everything's personal. And bit by bit, they start to get insecure. They don't allow themselves to be natural. They start to look at everything. They start to lie. They start to hide. But it's a natural process because we're human, you know. And no one's a perfect parent. And children are affected by everything. And if you have very exigent parents, often you're more timid. Yeah, I was very shy when I was young. Because my mother was very critical. And, you know, I withdrew. Yeah, but then after, when I cultivated consciousness, I can talk anywhere now. Before I had to drink. And then I could. But now I have internal security. Yeah. And that's a big freedom. So it's very important to stop identifying with an idea about yourself and to push. You need to push. Because once you confront your fears, they diminish. They diminish until they no longer exist. Yeah, so if you see a fear, if you feel timid, if you feel insecure, whatever it is, push through. Push yourself to go through. Because whenever you overcome a fear, everything opens. Because that's the challenge of life, no? Evolution. Confronting your fears. Moving forward. But to lose your image, so you don't really care, I can't tell you what a freedom that is. To not be appropriate, it's such a freedom. Just to be you. Spontaneous,
free. libre. That's the essence of unconditional Y love. esa es la esencia del amor incondicional. I want to ask you about Se puede ser disciplinado you can be disciplined y lograr las cosas que quieres, and trabajar por eso, achieve what you want, working for that, pero no caer en el but perfeccionismo not falling in perfectionism y sin and que eso actúe without en that mi contra. being against me, Por eso. like suffer for that reason. Well, when you're excellent, Cuando eres excelente, you're not exigent. no eres exigente. When you're exigent, Cuando eres exigente, nothing's ever good enough. nada es suficientemente bueno nunca. Because you're not enjoying what you're Porque doing. no estás disfrutando lo que haces. You're always looking for what's Vas a wrong. estar siempre mirando hacia lo que está mal. Excellence La excelencia is constant. es constante. It grows, Crece, it flows. fluye. It's not looking for the No está human buscando al humano perception la percepción of humana perfection de la perfección, because it's unattainable. porque es inalcanzable. Because the truth is, Porque la verdad you're already es que perfect. ya eres perfecto, But we have an idea pero uno tiene una idea of how perfect de looks. cómo lo perfecto se ve. So we have to focus on being Así more que in tenemos each que moment enfocarnos en ser más en cada momento and being excellent. y ser excelente. Because when you're exigent, Porque cuando eres exigente, you set a goal pones un objetivo that's often not even que a available. menudo no está disponible, You can't even achieve no lo that. puedes lograr And it's always y something siempre es that algo causes you to que abandon. te causa abandonar. Oh, I'm not good enough. No soy I'll never be suficientemente good bueno, enough. nunca lo seré. But when you're excellent, Pero cuando eres you can excelente, appreciate yourself puedes apreciarte in each en moment. cada momento. There's no No hay comparison. comparación. You're just giving your Simplemente best. estás dando lo mejor de And ti. that's all you can Y do. eso es lo único en realidad que puedes hacer. And if you're giving your Y si best, tú estás dando lo mejor de ti, it's always wonderful siempre es hermoso. because you feel good with Porque you. te vas a sentir bien contigo. And that's what's Y important. eso es lo más importante. You evolve. Tú evolucionas. Everything's a process. Todo es un proceso. You know, the mastery of La anything maestría de lo que sea is repetition. es la repetición. It doesn't happen like that. No sucede instantáneamente. It's work, Es trabajo. moving into action. Ponerse en acción. Even if you've got the most beautiful voice in the Que world, tengas la voz más hermosa del mundo. you have to have coaching. Tú tienes que tener un coaching. You have to learn how to sing Tienes que properly. aprender en cómo cantar bien. You know, everything in life Todo en la vida is a mastery, es una maestría, is an es evolution. una evolución. Yeah, and that's what's important. Y eso es lo más importante. Your evolution. Tu propia evolución. So when you see that rigidity Entonces, cuando ves esa rigidez that's making you que suffer, te hace sufrir, you have to stop. ahí tienes que parar. You have to stop Ahí tienes que parar. and just use the Y usar facets la faceta en ese momento. and let go. Y soltar. You know, we get so hooked into the most Nos stupid enganchamos things tanto a las cosas más estúpidas. just to suffer. Solo para sufrir. Humans love to A suffer. los humanos les encanta sufrir. And then when other people don't appreciate what they do, Cuando otras personas no aprecian lo que hacen, they get offended. se ofenden. But they're the ones that aren't Pero ellos appreciating. son en realidad los que no se aprecian. Nothing's ever good enough. Nada nunca es suficientemente bueno. Hmm? So catch that. Así que tenés que ver eso. Facet, cacharlo. facet, Y ahí, facet. faceta, faceta, faceta. I give my best Voy a dar lo mejor de mí in each en moment, cada momento. and that's the best I can Y give. eso es lo mejor que yo puedo dar. And it's enough, huh? Y es suficiente. It's the best. Es lo mejor. Can you talk about how to overcome fear for a time in the transition? I can talk about the embracing change. Puedo hablarte de abrazar el cambio. And this is the most difficult thing for Y humans eso para los seres humanos es lo más difícil. because we feel secure Porque nos sentimos seguros in what we do, en lo que hacemos, not what we are. no en lo que somos. And the only solution for that La única solución que hay para eso is to find out the greatness of who you are. es encontrar la grandeza de quién eres. And once you know that, Y una vez que tú you conoces eso, trust in life. vas a confiar en la vida. You know, when you have a structure, Cuando tienes una estructura, you feel secure, no? estás segura en eso, Because you know, I'm going to do this, voy a hacer, I'm going to do that, voy a hacer aquello, and you've got it all planned. ya lo tienes todo planificado. Sure, things happen, Cosas suceden and you manage, y te lo vas arreglando, vas but you have that structural security. Tienes una seguridad estructural
So, how do you get beyond that? ¿Cómo superas eso? ¿Cómo vas más You allá? have to have security Tienes que internally, tener tu seguridad interna and you have to y trust. tú tienes que confiar. And this has to become the Y most eso important tiene que thing, transformarse en la cosa más importante. because all the opportunities Porque come. todas las oportunidades vienen a ti. So stop trying to control. Deja de tratar de controlar What am I going to do now? qué es lo que voy a hacer ahora. Just be here now Solo estate aquí and ahora allow everything to unfold. y permite que todo se vaya desenvolviendo. Stop worrying about the Deja future de preocuparte por el futuro. and really focus in the De moment, verdad, enfócate en el momento, in each en moment. cada momento. I'm here now, Estoy aquí ahora. and whatever you need to do, Y lo que sea que necesites hacer, it will present te itself. va a presentar. But you have to identify you Pero tienes que identificarte tú misma with you, contigo, not what you do. no con lo que haces. And people don't understand that. Y eso las personas no lo entienden. Look, if I ask everyone in this Si yo les room, pregunto a todos en esta sala, who are you? ¿quién eres? They tell me what they do. Me dicen lo que hacen, a qué se dedican. But that changes. Pero eso va cambiando. It changes all the Eso va time. cambiando todo el It tiempo. evolves. Evoluciona. And you evolve. Y tú evolucionas. But we get to a point in our Pero uno lives llega a un momento en la vida where we need to know who we are, en que necesita descubrir quién es, really, de verdad, beyond all the titulos. más allá de todos los títulos que tengamos. Yeah? ¿Sí? Because you used to be a mother, Porque a solía ser una teacher, mamá, this, esta, that, and it's esto, changing now. esto, y va cambiando, ¿no? But you're still you. Pero sigue siendo tú misma. Who's that? ¿Quién es? Who are you? ¿Quién eres? Ah. How can you be conscious in daily life without being meditating on a retreat? Okay, firstly, Primero, if you want to stay conscious, si tú quieres permanecer en conciencia, it's vital es vital that you incorporate unification que incorpores la unificación into your daily en tu life. vida cotidiana. You don't have to be here, No hace falta que estés aquí para eso. but to be focused internally, Pero el hecho de enfocarse internamente, it gives you clarity. eso te da claridad. Why? ¿Por qué? Because you're present. Porque vas a estar presente. Humans are never present. Humanos jamás están presentes. I could be talking to you, Puedo estar hablando contigo, and I'm really talking to de you. verdad hablando contigo. But I could be a normal person, Yo puedo ser una persona and I'd be thinking about lunch, hablando contigo, estoy pensando en la almuerzo, or who I have to ring, or what I have to do. lo que tengo que hacer. So if you're present, Entonces, si tú estás presente, everything presents itself, todo se va a ir presentando, and everything changes, todo va a cambiar, and everything becomes easy. todo se transforma en algo más fácil. That's from a spiritual point of view. Ese es desde un punto de vista espiritual. Now, Ahora, stress. el estrés Stress governs our lives, no? gobierna nuestras vidas. Everyone's full of stress. Todos están llenísimos de Everyone's estrés, anxious, everyone's todos worried. ansiosos, preocupados. You know, what am I going to do? ¿Qué voy a hacer? What's going to ¿Qué va happen? a suceder? There's so many preoccupations Preocupación. because our stress levels are up to here. Nuestros niveles de estrés están por las nubes. And it affects our body, Y eso afecta a it affects our health, afecta a nuestra vida, it affects everything. afecta a todo. So we have to start looking at our Tenemos lives. que empezar a mirar a nuestras vidas How do I change that? con cómo puedo cambiar eso. How do I live without ¿Cómo stress? puedo vivir sin estrés? How do I find a place of ¿Cómo puedo peace encontrar un lugar de paz so that I can handle para everything poder ser capaz de and manejar todo I can flow, y fluir? flow with life because it changes, no? Que va cambiando. I need to unify, Necesito unificar. I need to get a bit of Necesito exercise. hacer un poco de ejercicio. I have to do things Tengo que hacer aquellas cosas that nourish my que being. nutren mi ser. If you do that, Si haces if you give that time to eso, yourself, das ese tiempo para ti, everything flows. todo fluye. If you don't do that, Si no haces eso, nothing will change. nada va a cambiar en Nothing. nada. Yeah? And you'll start to enjoy it. Y vas a empezar a disfrutarlo. You know, in the beginning, because there's so many Al thoughts, principio, como hay tanto pensamiento, and you've got stress, and it's like, y tienes oh, tanto this is estrés, so ay, boring. qué aburrido I es could be esto, doing, podría estar haciendo- But at some moment, Pero en algún momento you do this, vas a hacer esto and you'll start to look for that y space. vas a empezar
ese espacio interno. It'll be something you enjoy, Va a ser algo que realmente disfrutas. not something that's like No algo a que chore. sea como un hacer, como un cargo a hacer. Mm? How can I overcome the addiction to suffering? Okay, Bueno, you have to let go of control. tienes que soltar el control. That's why we suffer. Por eso sufrimos. We have so much fear. Tenemos tanto miedo. We want to control everything. Queremos controlar todo. We want to control everyone, Queremos controlar a todos, especially the people we love, especialmente a aquellos a quienes amamos. and we have Tenemos expectations. expectativas. So we have control, Entonces tenemos el control, fear, el miedo, attachment, el apego, las expectations. expectativas. I am human, Yo soy humano an immature human. y un humano inmaduro. Now, when I start to find internal deep Una vez que security, empiezo a encontrar seguridad profunda, we start to choose for ahí things empezamos a elegir aquellas cosas that don't make us que suffer. no nos hacen sufrir. We start to let go of our Empezamos a fears, dejar ir nuestros miedos. so we allow people Entonces le permitimos a las personas to make their own mistakes, que cometan sus propios errores, to have their own que problems, tengan sus propios problemas. and we stop suffering. Dejamos de sufrir. We allow people to be Permitimos que las personas simplemente sean and do. y hagan. We give our love, Les damos our nuestro support, amor, nuestro apoyo, but we don't get involved. pero no nos involucramos. Another thing, Otra cosa, we stop judging ourselves. dejamos de juzgarnos a nosotros mismos. Because most of the suffering Porque la mayor parte del comes from victimism viene del victimismo or judgment. o de los juicios. There's something wrong with Hay me. algo malo conmigo. I did something wrong. Hice algo malo. I shouldn't have said that. No tendría que haber dicho eso. Why did I do that? ¿Por qué hice eso? Does it sound familiar? Suena familiar. This is what ¿Les human, suena? because we love to suffer. Nos encanta sufrir. It's impressive. Impresionante. And we always have these Siempre scenarios tenemos estos escenarios that are the worst. que son los peores. And they're not even a Que ni reality siquiera son realidades. because we like to Porque suffer. nos gusta sufrir. Once you let go of that, Una vez que tú sueltas eso, because you have dejas ir something eso, much more porque ya beautiful, has encontrado algo más hermoso, which is you, que eres tú mismo, you won't look for that anymore. ya no vas a estar buscándolo. Drama, Ni el drama, ni el suffering, sufrimiento, problems, los problemas, control. el control. You'll be much lighter Va a estar muchísimo más and liviana you'll start to flow. y vas a empezar a fluir. But if you can see it, Pero si lo puedes ver, you can change it. vas a poder cambiar. Most people can't La see it. mayor parte de las personas no lo pueden It's ver. always someone else's fault. Siempre es culpa de alguien más. Look what you did to me. Mira lo que me hiciste. That's what everyone does. Eso es lo que todos hacen. And no one does anything to Y en you. realidad nadie te hace nada a ti. You choose Tú eliges how you're going to el respond. cómo vas a responder. Yes? Your choice. Es tu propia You are elección. never a victim. Jamás sos una víctima. Ever, ever, Nunca, nunca, ever. nunca, nunca. Your choice. Tu elección. I enjoy a lot what I do in every aspect of my life, but I have a weird relationship with the compensation, which is the money in the normal world. Can you talk about that? And how can I overcome Sure. that? You know, you have to just open to receive. Solo tienes que abrirte a recibir. And you have to value yourself. Tienes que valorarte a ti mismo. But that will come from within. Pero eso va a emerger desde dentro. And it's a process, Es you un know? proceso. It doesn't happen No es que instantly. instantáneamente va a suceder. But you start to see, Pero empiezas a ver. oh, I'm not valuing "Ah, no me myself. estoy valorando, I'm not getting what I need no estoy obteniendo lo que necesito or what I o deserve. lo que merezco. And that Y insecurity, esa inseguridad, once you break that, una vez que la cortas, que la you will rompes, get what you need. vas a obtener, vas a recibir lo And que you will necesitas create what you y need. vas a crear lo que necesitas. But don't focus on that. Pero no te enfoques en eso. Focus in each moment. Enfócate en cada momento. And also Y see también fíjate de ver what you do have. aquello que sí tienes. You know, often we have these A menudo expectations, tenemos estas expectativas and they come when you least y expect. vienen cuando uno menos lo espera. You know, it's Se realizan. amazing Es increíble how life changes like cómo la that. vida cambia en un instante. So you have to be open. Así que tienes que estar abierto, You have to be open to tienes que receive. estar abierto a recibir, But trust in that. pero confía
confiando en and eso, enjoy each y moment. disfrutando cada momento. Yeah? You don't look to me like someone that's not abundant. No te veo como alguien que no sea abundante. It's an idea. Es una idea que So just tienes. open Así que a abrirse, and appreciate what you do. a abrirse y apreciar lo que haces. Hmm? ¿Sí? Good. Can you talk about the inner security space itself? You know, consciousness La conciencia is a deep energy, es una energía muy profunda. and it's an internal Y security, es una seguridad interior. and a Y silence, un silencio. and it's a Y force. una fuerza. You know, once you cultivate Una vez this, que tú cultivas the fear falls el away, miedo desaparece. and you cae, move from that y space, uno se mueve desde ese espacio interno, that place of desde peace ese lugar de paz and power y poder and security. y seguridad. And it's vital to Y es establish that vital permanently. establecer en forma permanente So ese when you're lugar. walking around, Así cuando estás caminando por ahí, it's there. va a estar siempre ahí. You're experiencing it all the Lo vas a estar time. experimentando todo el tiempo. And you're completely Y real, vas a ser completamente real, you know, emotionally, emocional, on every level. en todos los niveles. There's Cada no nivel. No va a masks. haber máscaras. You just are. Solo vas a ser. And it's such a Y freedom. eso es una libertad enorme. You know, we spend so much time worrying Pasamos tanto tiempo preocupándonos about being good enough. sobre el ser suficientemente buenos. And we've just got to be loving. Y solo tenemos que ser amorosos. And as we Y change, a medida que vamos cambiando, the external response changes las too. respuestas externas también cambian. You know, everyone's more loving. Todos van a ser más amorosos. So it's just about cultivating that. Así que solo se trata de cultivar eso. But it's there. Pero está ahí, It's natural. es natural. You're not actually making No anything. vas a estar haciendo nada en You're realidad. just opening it. Solo vas a estar abriéndolo. Yeah. Which one is your opinion in between psychoanalysis, if you continue using it, and the system? I have like 30%. Yo creo que el 30%, Or no, maybe not so o many. tal vez no tantos, Maybe tal 20% vez 20% of my students de mis estudiantes are que psychologists son psicólogos or coaches o coaches or do o something. hacen algo relacionado. And nothing's not Y compatible. no es que nada sea no compatible, It's okay. está bien. You know, my system's to cultivate Mi consciousness, sistema es para cultivar la to conciencia, pull everything out from the root. para quitar todo desde las raíces. But if you need to go and see a psychologist or a psychiatrist, psicólogo, un psiquiatra, perfect. perfecto. I don't want to control people's Yo no lives. quiero controlar la vida de la gente, But at some moment, pero en algún momento you have to take responsibility for yourself. vas a tener que tomar responsabilidad por ti. But if you go and talk to a Pero si vas y psychologist hablas con un psicólogo that can see your que patterns, puede ver tus patrones, that can give you more que puede clarity, darte más claridad, great. maravilloso. Why not? ¿Por qué no? If you need something Si chemical necesitas algo químico, because you need something, porque necesitas algo, perfect. perfecto. Yeah, we work with psychiatrists. Nosotros trabajamos conjuntamente con psiquiatras. My system is about Mi sistema se trata loving yourself, de amarse a uno mismo, finding internal de peace, encontrar la paz interior, seeing the programs that make de you ver suffer, las programaciones que a uno le hacen sufrir and letting them y go. poder dejarlas ir. But they don't inhibit that. Pero no inhibe eso, It's perfect. es perfecto. How to overcome the fears? You know, once you start to find internal consciousness, Una vez que comienzas a encontrar la conciencia interna, you can start to confront your fears. ahí vas a ver cómo empiezas a confrontar tus miedos. But you have to create something Pero bigger. primero tienes que crear algo interno mayor. If you imagine, Si te imaginas, you remember what you just learned? ¿te acuerdas lo que acabas de aprender? The window of perception. ¿Viste cuando hablan de la ventana de percepción? We see the world Nosotros vemos el mundo as we are. como nosotros somos. But as we start to eliminate Pero a our medida que stress comenzamos a eliminar ese estrés, and our traumas nuestros traumas, and the things that have transpired y in the aquellas past, cosas que han sucedido en el pasado, the world starts to el mundo change empieza a cambiar. and our fears start Y to nuestros diminish miedos empiezan a disminuir. because we start to Porque change. nosotros empezamos a cambiar. And when we have this internal Cuando experience tenemos esa experiencia interna of security, de seguridad,
we can move through Ahí anything. podemos, no Well, ser tan everything grande. becomes simpler. Todo va a ser como mucho más simple It allows you to y te flow. va a permitir fluir. Yeah, but it's a process. Pero es un proceso You que know, se this hace. is a process. Esto es un You have to proceso. do it. Uno tiene que hacerlo. I don't know anything No faster conozco nada que sea más rápido than que this, but it's still a pero process sigue siendo un proceso. because we don't know Porque en ourselves. realidad no nos conocemos a nosotros You know, mismos. some people have fear Algunas personas tienen miedo of the most ludicrous de things, las cosas más ridículas aparentemente. and they don't even know Ni why. siquiera saben el por qué. They don't even remember what Ni siquiera happened, se acuerdan qué sucedió. but they have a fear Pero tienen un miedo ahí, because deep inside, porque muy en lo profundo, something we don't remember, algo que no recordamos and all of that has to leave. sucedió y todo eso tiene que irse. Yeah. Fear's love, El miedo es amor, but it's a low pero es vibration. una baja vibración del amor. And as we elevate our Y a medida vibration, que nosotros vamos elevando la vibración, it starts to vibrate in a higher frequency. empieza a moverse, a vibrar en una frecuencia mucho más So alta that de fear, energía. Entonces ese miedo it starts to leave. empieza a disiparse, a irse. And we have fear of lots of Y things. tenemos miedos a muchísimas cosas. Fear of abandonment, Miedos a lo fear of not sucio, being good miedos a enough, no ser fear- suficientemente bueno, fear of everything. miedo a todo. Yeah, but as the vibration lifts, Pero a medida que se eleva la vibración, the fear starts to ese subside. miedo se va diluyendo. Hmm? How to help my son? So he feels very little next to that, and he thinks that his father is too big, and he doesn't love himself because he feels less. You know what you can do? ¿Sabes lo que podés hacer? Nothing. Nada. 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 Amarlo. Just love him unconditionally Amarlo incondicionalmente and reassure him. y asegurarlo a él. Praise apreciarlo, him, alabarlo mucho, apreciarlo mucho. but don't try to fix him. Pero no intentes arreglarlo. He'll find his way. Él ya va a encontrar su camino. You have to be the best of you, Tienes que ser lo mejor de ti mismo. the best example of El you, mejor ejemplo de ti mismo, being vulnerable, siendo vulnerable, focused on enfocada en la consciousness. conciencia. He's obviously very sensitive, Obviamente es muy sensible. and he'll catch up with that. Y él va a ir acercándose But you a can't eso, change. pero tú no puedes cambiarlo. You can't change him. No puedes cambiarlo. He'll find his way. Él va a encontrar su camino, su Yeah. forma. En relación a las emociones. I want to ask you about emotions. Porque yo he sido Because toda mi vida altamente emocional. all my life I was very highly emotional, Me inunda eso. and it overwhelms me. Okay. You know, most people are shut down, La mayoría de las personas son cerradas and it's good to be emotional. y es súper bueno ser muy emocional. But we have to find a central point. Hay que encontrar un punto medio. Un punto And this is what the central. system does. Y eso justamente lo lográs con el sistema. The people that don't Las open, personas que no son abiertas, that are never que vulnerable, nunca son vulnerables, start to become more van a empezar vulnerable. a ser más vulnerables. The people that are overly Que son emotional, demasiado emocionales and this causes them to y suffer, les causa sufrir, come back to a central que point. vuelvan a un punto central en sí mismos. But there's nothing wrong with it. Pero no hay nada malo con eso. And what you perceive as overly Eso que tú emotional percibes como demasiado emocional, maybe is normal. tal vez es normal, It's normal for you. tal vez es normal para ti. It's good to be Es emotional. buenísimo It's ser good to be emocional, es vulnerable. buenísimo ser It's good to be vulnerable, connected. es buenísimo estar conectado. But if it's very extreme, Pero si es muy extremo, maybe with the system, tal vez con el sistema the drama will start to el diminish. drama va a disminuir. Yeah? But don't judge yourself. Pero no te juzgues. And don't try to stuff your Y emotions. tampoco intentes reprimir ni guardarte tus emociones. Yeah? I never used to have Yo emotions. jamás tenía emociones antes. You know, I come from a very British upbringing. Yo vengo de una crianza como muy británica, Well, Australian, same thing. australiana, la misma cosa. I never had Yo emotions. jamás tenía emociones. I never got angry. Jamás me enojaba. I didn't cry. No lloraba. I was always very politically Siempre correct. era muy políticamente correcta. And when I started to heal, Y cuando yo empecé a sanar, I have cried and cried and cried lloré y lloré más. a lot. Mucho, mucho, mucho. And I had to, Y tenía que hacer because eso I've been stuffing everything all my porque me había life. guardado todo
being strong, forward and onwards. fuerte, siempre avanzando. Yeah, it's important to be Es vulnerable. importante ser vulnerable. Yeah. The thing of my work. Yo soy nueva en el trabajo y siempre me I'm hace new sentir in my que job, and I'm me falta, always que me falta, feeling que me falta. that I still ¿Cómo need more, vencer more, eso? more, like overcome that to be okay there. Not allow that to feel bad. You know, if you have a job Si tú tienes tu trabajo and it's new, y eres nueva, you're ready for it. es porque estabas lista para eso. And you have to trust in that. Y tú tienes que confiar en You're eso. being violent with yourself. Estás siendo violenta contigo. You're in your job, Tú estás en tu trabajo, you're evolving, estás evolucionando. and you have to be in each Y moment. tienes que estar súper presente en cada momento. And stop being exigent, Dejar de ser exigente. because you wouldn't have the job Porque no tendrías ese trabajo if you weren't ready for si it. no estuvieras lista para él. So you have to trust in Así que yourself. tienes que confiar en ti. Don't allow the fear to control No you. permitas que el miedo te controle. Oh, I'm not going to be good enough. No voy a ser suficientemente buena. It's not true. No es verdad. And the system will help with that. Este sistema te va a ayudar mucho. Because con it's a eso. voice in your head, no? Porque esto es una voz en tu cabeza, ¿verdad? It's not real. No es algo real. Of course you can do your Por job. supuesto que puedes That's why hacer you tu have the labor. job. Por eso tienes ese trabajo, Oh. Yes? ¿verdad? So use the Así que facets, piensa la faceta en ese momento. move the emotion, Mueves lo que sientes and just move into y te action. pones en acción. Yes? Good. I want to ask you, what is that you understand as intuition? And how can we develop intuition more with your method? You know, it's just natural. Es natural. The more you expand Que más consciousness, expandes tu conciencia, the more intuitive you are. más intuitiva vas a ser. But what's different? Pero ¿qué es lo diferente? You completely trust it. Que estás confiando completamente. And that's the difference. Y esa es la diferencia. I mean, I would always know Yo things siempre sabía cosas and see y things veía cosas and anticipate y things. anticipaba cosas. But then I'd question Pero myself. después me empezaba a cuestionar a mí misma. But once you have Pero una vez consciousness, que uno tiene conciencia, you trust. ahí confía. You trust in your Confías en intuition. tu intuición, You trust in your confías ideas. en tus ideas And you move into y te action. pones en acción. Okay, so it just expands that. Así que solo va a expandir eso, It just sharpens it. solo lo agudiza. Because all lo people have afina. intuition. Muchas personas tienen intuición. We're all En connected. realidad todos estamos conectados. We all see reality. Todos vemos la realidad. We choose to see it Elegimos verlo or we choose not. o elegimos que no. But often there's so Pero much también clarity. no hay tanta claridad. And then we doubt. Y después empezamos a dudar. How many times ¿Cuántas have you veces thought something pensaste en algo that would be good for que you sería bueno para ti and then your insecurity comes y in? después entró tu inseguridad? Oh, no, I couldn't do Ah, that. No, eso no puedo hacer. How often do you see ¿Cuántas veces someone ves a alguien and you have a y clarity tienes claridad about how that person is, sobre cómo es esa persona and then you enter into doubt? y después entras en duda? The best thing's not to think. Lo mejor es no pensar, Trust. solo confiar, Trust. confiar. Come visit our webpage for books, movies, and our wonderful retreat centers. Isha's simple yet powerful system is transforming lives around the world.